Okay guys, so let's proceed with the fourth problem. So determine the total head loss for the given pipeline below using the following data. So we have the Hazen-Williams coefficient na C, which is equals to 140. So this is for a smooth pipes. Q, so given dyan yung flow rate niya na 150 gallons per minute or 150 GPM, diameter of pipe, which is equals to 100 mm. The factor K, so ito yung para sa gate bulb. So binigay naman dyan na 10. And also for the fitting, yung sa mga elbow natin na 90 degree bend, kung saan yung K niya is equals to 0.19. So analyze muna natin yung problem. So ang pinapahanap guys dito is yung total head loss. Again, we all know that the formula for total head loss, o i-denote natin siya as HL, so sub T, is equals lang do sa head loss due to the pipe friction or the major head loss plus H sub L for the minor head loss. So, dalawa yung i-consider natin since nagbigay siya ng mga fittings dito at saka yung gate bulb. So, meron tayong value for the minor head loss. And also, the major head loss, so binigay nga yung C. So, ayan, gagamitin natin. So, i-convert muna natin yung mga kailangan i-convert dito. So, una is meron tayo dito na 150 gallons per minute. So, kailangan natin siya dalhin sa unit na meter, cubic meter per second. Okay? So, in 150 gallon per minute, so ano ba yung mga conversion na gagawin natin dyan? So, una sa lahat, kailangan muna nating i-convert yung gallon to liter. Okay? So, ilan nga gallon meron sa isang liter? Okay, so ang conversion niyan is in 1 gallon, we have 3.785412. So, 3.785412 liter in 1 gallon. And we have 1,000 liter in every 1 cubic meter. Okay, so let's just cancel out these terms. So, natira natin is cubic meter. So, yung minute na lang. So, we all know that in 1 minute, we have 60 seconds. So, i-cancel na natin. So, ano yung magiging value niya? So, pindutin lang natin sa LQ. So, 150 times 3.785412 divided by 1,000 and then divided by 60. So, ang answer natin is 9.46353 times 10 to the negative 3 cubic meter per second. So, ang gagawin ko guys, i-store ko yung value niya sa letter A. Okay? So, para ano lang tayo? Wala tayong tapon sa ano. So, sanayin nyo rin nag-store ng value. Anyway, kahit di nyo naman store yan, type nyo lang to. So, para at least mabawasan lang din yung pipindutin nyo. Store, alpha A na lang yung gagamitin natin. So, kayong bahala kung saan nyo basta gustong i-store yung value niya. Ayan. So, unahin natin siguro yung compute yung value for the major head loss. So, for major head loss, palitan ko lang yung kulay nito. So, for major head loss, meron tayong corresponding equation for SI unit for Hazen-Williams equation. So, ano nga yung ating formula for H sub F? So, di ba yung H sub F natin is equals to 10.67 of L, o the length of the pipe multiplied by the flow rate raised to 1.85 all over the C, o the Hazen-Williams coefficient na 1.85 times D raised to 4.87. Okay, so direct substitution naman yan. So, 10.67 multiplied by the length of the pipe. So, tingnan nyo mabuti yung length. So, ang consider nating total length is the sum of these pipes. Okay, so we have 45 plus 15 plus 50. So, the total length plus 15 plus 50.
So, i-calculate natin yan. Ganyan talaga tayo eh. Pag mga basic addition, mahina tayo dyan. So, ano napindot nyo? 110 meter. Okay, so isalsak lang natin dito. So, ang lahat ng unit na gagamitin natin is in meter and seconds. Okay? And then yung flow rate, ito nga yung tinago natin sa value ng A. So, ilagay nyo na lang dyan yung A raised to 1.85 all over yung coefficient na 140 raised to 1.85 times D na, ayan, naka-mm siya. So, ang equivalent value nito in meters is 0.1 meter. So, times 0.1 raised to 4.87. Okay, so, pakipindot na lang sa ALQ. Sabayan nyo ulit ako. So, 10.67 times 110 times alpha A raised to 1.85 and then divided by the quantity of 140 raised to 1.85 times 0.1 raised to 4.87. Okay, so ano napindot nyo? So, napalabas ko guys is 1.6785 meter. So, ano napalabas nyo? So, I think okay naman yan. Chinek ko lang yung pinindot ko sa ALQ. Mukha namang wala akong kamaling input. So, ang gagawin ko guys, i-store ko siya to B. Sa value ng B. So, kayong bahala kung ano gusto nyo letter ang gawin nyo. Pero ako, lalagay ko siya sa letter B. Okay, so this time, dumao naman tayo doon sa mga minor losses. So, for minor head losses, o yung para sa ating H sub L, so, ang i-consider natin dito is dito para sa gate valve and for the 90-degree bend. So, kung maaalala, di ba yung ating formula for minor head loss do sa table na pinakita ko is ano lang siya, di ba? Yung head loss mo is equals lang sa K, kung ano mga factor yan, multiply by the velocity head. Ano? So, para mas madali lang din tayo siguro, ang gagawin ko, since na-compute na natin siya in cubic meter per second, hanapin natin yung value ng kanyang velocity. So, Q is equals to A times B, or yung para sa flow rate, di ba? So, if you want to solve for the velocity, that is equals to Q over A. So, again, yung A natin is tinago ko sa value ng A. So, ito is alpha all over. So, area. So, area ng pipe natin. So, that is equals lang sa pi over 4 times 0.1 squared. So, ano ba yung lalabas na sagot dyan? So, kinumpute ko muna guys yung velocity So, alpha divided by phi divided by 4 times 0.1 squared. So, ang napalabas ko is 1.20493. So, that will be in meter per second. So, ang gagawin ko, ano pa bang walang letter na naka-assign? So, ang gagawin ko, 4 letters siya. So, store for letter C. Ayan. So, sa C ko is yung ating velocity. Okay, so to compute for the total minor head loss. So, di ba yan is yung para sa head loss dun sa gate valve. So, i-denote ko to as head loss for dito na lang sa gate valve plus, so kung mapapansin nyo dito guys, dalawang beses siya nagkaroon ng 90-degree bend. So, i-multiply ko siya ng 2, kasi dalawa nga ito, times the head loss para naman dun sa 90-degree bend. Okay, so since common naman yung velocity head niya, itong v squared over 2g, pwedeng ang gawin ko is ilabas ko na lang siya. Okay? So, that will be b squared all over 2g multiplied by the quantity of k para do sa gate bulb plus 2 times yung factor or yung k for the 90-degree bend. So, to simplify the equation, that will be
I-ano ko na lang pala sa C. So that will be C, yung ginamit kong pinagtaguan ko ng value ng velocity. So C squared all over 19.62 multiplied by the quantity of 10 plus 2 times 0.19. Okay lang? So the total head loss, the minor head loss, is equals lang sa, so that will be alpha C squared divided by 2G or 19.62 times the quantity of 10 plus 2 times 0.19. Okay? So, ang answer na napalabas ko is 0.7681. So, that is 0.7681. So, that is in meter. So, kung meron na tayo ditong C, ano ba? Ano ba bang wala? So, meron naman letter D dito sa ALQ. So, itago ko siya sa store D ko siya. So, I believe we can now compute for the total head loss. Okay? So, the total head loss can be computed as, yun nga, yung major head loss plus the minor head loss. So, yung major head loss natin, inilagay natin sa value ng B. And then, sa minor head loss is para dun sa letter T. So, what will be the answer for the total head loss? So, we have beta plus delta. So, the total head loss for this pipeline is 2.4466 meter. So, this is our final answer. Yay! So, guys, as you can see, meron na, if i-compare mo yung head loss, yung major head loss sa minor head loss, mas malaki yung major head loss. Kasi kung makikita nyo, mahaba kasi yung run ng pipe natin. So, marami na naapektuhan yung friction. Ayan, mahaba siya. Pero it's not always na mas malaki yung major head loss, ha. So, pwedeng mangyari na mas malaki yung minor head loss if maigsi lang yung pipeline mo and doon sa iyong pipeline system is tinadtad niya ng mga fittings or ng mga gate valve. So, sa pagdami ng mga fittings na nilagay mo, pagdami ng gate valve, so, syempre, lalaki rin yung value ng iyong minor head loss. So, for example, ganito yung gawin doon sa pipeline system. Ayan. So, puro gate valve dyan. Nagtad niya ng gate valve. So, ano naman yan it's not practical na mag-design ka ng ganyan. So, for theoretical or para sa mga exam purposes lang siguro. Pero on actual naman, ito naman yung mga convenient siguro. Okay, so let's proceed with the next problem. Okay guys, so let's proceed with problem number 5. So, ito is application na. So, paghahaluin na natin yung natutunan natin from the topic na head losses, yung major head losses and minor head losses. So, dadalhin na natin siya dun sa Bernoulli's energy equation. So, kung maaalala nyo guys, di ba yung ating ginagawa dun is the total energy at point 1 minus the head losses is equals to the total energy at point 2. So, ito, since natutunan na natin na yung total head loss nga is equivalent lang dun sa major head losses due to the pipe friction plus do sa mga head losses due to the fittings and connections or the minor head losses. So, nangyari lang, nadagdagan pa ng isang step. So, yung natutunan natin dito, i-apply lang natin dun sa principle ng Bernoulli's energy equation. So, para mas maunawaan, isolve natin itong problem number 5. So, basahin natin. A reservoir from which yung elevation niya is 20 meter discharges water to a 150 millimeter diameter pipe. The other end of the pipe is open and at elevation 8 meter. So the length of the pipe is 300 meters. And the roughness coefficient N is equals to 0.011. So dito pa lang nagkaroon na tayo ng idea na ang gagamitin natin para ma-compute yung major head losses is using the Manning's equation. So, we need to determine the flow rate of water in liter per second on the pipe. So, in-specify dyan that we should neglect the minor head losses.
So, mangyayari lang dito, since sabi nga is i-neglect, ito will be equals to 0. So, ang kailangan na lang nating hanapin is yung major head losses. Okay. So, before we can proceed, mas maganda, i-illustrate muna natin yung figure. So, meron ka daw ditong reservoir. Ayan. Kung saan yung water surface is at elevation na 20 meter. Okay? And it discharges water to a 150 millimeter diameter pipe. The other end of the pipe is at elevation 8 meter. So dito pa lang nakikita na natin na yung pipe mo o yung discharge pipe is mas mababa compared dito sa water surface level. So ang elevation daw nito, so syempre, ayan nga, meron kang water dyan. So dito meron kang jet. So ang elevation daw niyan, discharge na yan, is at elevation na 8 meter. Okay, so meron ka nga ditong pipe. So isulat din natin yung mga properties dyan. So una, ibinigay yung diameter niya na 150 mm diameter. So ang gagawin ko, i-convert ko na siya to meter. So simply divide this by 1,000. So that 150 mm is equivalent lang sa 0.15 meter diameter. And yung length daw ng iyong pipe has a value of 300 meters. So, binigay yung roughness coefficient niya, which is equivalent to 0.011. Okay, so ano nga yung sinabi ko sa inyo kung saan magandang kumuha ng mga point, yung itong elevation, itong total energy at point 1 and point 2. So, ang pipiliin mong point ay yung point kung saan marami kang variable na pwedeng ma-eliminate. So, ang una kong gagawin is ito. Ito yung i-consider ko. Since known yung elevation and alam naman natin na kapag reservoir ay ano yung magiging zero dyan? Di ba dito, magiging zero yung velocity head? And aside from that, since open yan, yung pressure head natin is equals to 0. So, inassume ko na siyang 0 since wala rin naman sinabi na pressure dito sa point na to. So, sa malamang-lamang, open yung iyong reservoir na yan. And dito sa discharge end, ang gagawin kong point 2 is itong point na to. So, bakit? So, ang velocity head mo dito is present. Okay? Kasi since nag-flow siya sa pipe and mabilis yung takbo ng pipe ng tubig dyan, or kung anumang fluid ang dumadaloy dyan, so ito is my value. Yung elevation head mo, walang problema kasi given naman. Yung pressure head, since siya ay lumabas na, yung jet is lumabas na doon sa pipe, so ibig sabihin, yung pressure head mo, pressure head at point 2 will be equals to 0. Okay? And given nga ito ulit yung kanyang elevation head. So from that equation, may establish natin itong equation na to. So the elevation head at the total energy at point 1 minus the head losses is equals to the total energy at point 2. Again, since 0 naman yan, so ang existing na lang dito sa total energy at point 1 is itong 20 meters. And since wala ka namang minor head losses, so ang ilalagay mo na lang dito is yung major head losses due to the pipe friction. Dun sa point 2 naman, so given dyan yung iyong velocity head. So ito, present yan over 2g. And then plus yung kanyang elevation head, which is equals to 8 meter. Okay lang? So ano sunod natin gagawin dito? So guys, alam naman natin na Manning's formula yung gagamitin natin. So, ang ating magiging equation, so ano nga yung anyong equation for Manning's formula? So, paitingnan sa notes. So, yung formula natin for Manning's equation is equals lang saan? Diba yan ay equals sa 10.29 multiply by the roughness coefficient n and then squared times L multiplied by Q squared all over D raised to 16 over 3. So, ano bang hinahanap dito? Flow rate, diba? So, ito pwede na nating isaksak dito sa equation na to. So, that will be 20 minus 10.29. And then, ang gagawin ko, i-substitute ko na yung mga values, ha? So, that is 0.011 squared multiplied by the length of the pipe na 300
times Q. So ito nga yung hinahanap, guys. All over D na 0.15 raised to 16 over 3. So equals the velocity head. So ngayon, kung mapapansin nyo, V yung nakadenote dito. Pero by continuity equation, so di ba sinasabi doon that yung flow rate dito sa point na to is equals lang dapat sa flow rate dito sa point na to? So equals lang yung flow rate. So ano lang yung nag-iiba? It's either yung area or yung velocity. So ang gagawin ko, di ba alam natin na yung Q is equals to A times V. From where yung V can be computed as Q over the area of the pipe. So ito is isa-substitute ko dito. So mangyayari dyan, this will become in terms of Q all over pi over 4 multiplied by diameter of pipe ng 0.15 squared. Okay? So para isa na lang yung unknown, no? And then, don't forget na squared pa nga pala siya. Divided by 2G or 19.62. And then plus 8. Ayan. So I think we can now solve for the value of our flow rate. So dito, since sa mga unit natin is in meter, so magiging unit natin is cubic meter per second. Pero don't forget, ang pinapahanap is in terms of liter per second. So I-convert ko na lang directly dito So times, so 1,000 liter again in 1 cubic meter. Ayan. So paipindot na lang sa alky nito. So, pindutin natin. So, ito, ship solve nyo lang, di ba? So, 20 minus 10.29 times 0.011 squared times 300 times, so, ilat ko siya as x squared. Yung Q, inilat kong x para ma-ship solve natin. Divided by 0.15 raised to 16 divided by 3. So, that is equals to Q. So, mag-parenthesis ako. So, x divided by pi divided by 4 times 0.15 squared. Then, naka-squared pa siya. And then, divided by 19.62 plus 8. So, sheet solve. So, hingi sa inyo ng value ng x. So, guys, since ito nga is naka-squared, so dalawa yung roots niya. Possible, dalawa yung sagot niya. So, malabo naman na negative yung flow rate niya. So, maglagay tayo ng any positive value. So, maglagay ako ng 1 para mas madali niya mahanap yung sagot. Okay, so equals lang natin. Ayan. So, ano napindot niya? Wait. 0.035499. So, gawin na lang natin 5 ito. Okay, and then i-multiply natin siya ng 1,000 para maging liter per second. So, the final flow rate or yung nire-record sa problem is 35.49935. So, liter per second. So, this is our final answer. So, parang ganun lang din, di ba? Kapag nag-a-apply tayo ng BEE, ng Bernoulli's energy equation. So, ang nangyari lang before, yung head losses mo is given sa problem. So, ang nangyari lang ngayon, hindi pa siya given. Ang binigay niya is yung roughness coefficient. So, kailangan mo munang hanapin yung head loss bago natin ma-compute yung flow rate or yung nire-required dito sa problem. So, parang anong nangyayari, nang dagdagan ka lang ng isa pang step. So, yung isang step na yun, yun yung natutunan natin dito sa mga head losses, yung mga diniscuss na equation sa pagkuha ng major and minor head losses. Okay, so let's proceed with the next problem.